Hello everyone, good evening and welcome to today's class. In the previous class we have discussed on descriptive statistics and the data distributions, right? Like what are the statistics we can perform on a data set and the aggregation functions like your mean, a median, mode and measures of shape and all. Correct? And we have also seen how the data is distributed and what does it mean by data distribution and all, and how does it matter? Like a data distribution valla what is the use, like if we visualize data distribution, what is the use for us? We have seen all those topics, correct? So in today's class we will see covariance and correlation. Okay okay but before we begin, let me share my screen. Yeah, hope my screen is visible to everyone. Yes, no, is my screen visible? YouTube. Okay, yeah. So in today's class, we'll see what is covariance and what is correlation. Okay. So covariance అంటే ఏంటి, correlation అంటే ఏంటి చూద్దాం. Okay. So covariance అంటే ఏంటి అసలు, before we understand what is covariance and what is correlations, we'll see వాట్ ఆర్ వేరియబుల్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, అసలు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏంటి, ఒకదానికి ఒక వేరియబుల్ హౌ ఇస్ ఇట్ రిలేటెడ్ అనేది విల్ సి. ఓకే, yesterday also I was using this term called variables, right? When I was talking about some summarizations and all, data measures of shape గాని measures of central tendency గురించి కానీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు I have mentioned the term called variables. అంటే వేరియబుల్స్ అనేవి how they how they are related అని చెప్పి I was discussing, correct? So అసలు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అనేది we'll see here. Okay, and what is meant by variables are related to each other. Okay, so వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ యువర్ కాలమ్స్. ఓకేనా, మీ కాలమ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ యువర్ టెస్ట్ స్కోర్స్ ఆర్ యువర్ మార్క్స్. ఓకే, స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ టూ కాలమ్స్ ఇన్ ఎ డేటా సెట్. One column is the student name and the other column is student marks. Okay, so ikkada student name, student marks will be the variables anamata. Okay, or for example ఇంకొక కాలమ్ యాడ్ చేద్దాం. ఏంటంటే హార్స్ స్టడీడ్ అంటే దట్ ఆ స్టూడెంట్ ఎన్ఆర్ స్టడీ చేశాడు అని చెప్పి, ఎన్ఆర్ చదువుకుంటున్నాడు అని చెప్పి, హిస్ స్టడీ యాస్ బేసికల్లీ. ఓకే, we have three columns in a data set. One is student name, the next one is student marks, and the third one is student how many hours the student studied అంటే స్టడీ అవర్స్. ఓకే, సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో చెప్పుకుంటే స్టడీ అవర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ కి స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి సంబంధం ఉండదు, కరెక్ట్? అంటే లైక్ దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్, కరెక్ట్? బట్ whereas if you see the example here, like student marks and student score, student marks and hours studied అంటే స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఎన్ని, స్టూడెంట్ ఎన్ని అవర్స్ చదివాడు. ఇఫ్ యూ కంపేర్ దెర్ ఇస్ ఎ రిలేషన్, కరెక్ట్? స్టూడెంట్ ఎక్కువ మార్క్స్ ఎక్కువ చదివితే, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ చదివితే he'll get more marks, right? So if the student is studying only for 1 hour or 1.5 hour, then chances are there that he might pass 35 marks or 30 marks, or he might also fail. So 30 marks or 35 marks, the pass, he might get some pass marks, correct? So అలా అన్నమాట. సో మీకు బేసికలీ వేరియబుల్స్ ఏంట్రా అంటే స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్, స్టూడెంట్ స్టడీ అవర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే the number of the student marks will be increased based on the
నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ హీ స్టడీడ్. కరెక్ట్? అంటే ఆ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటదంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎంతసేపు చదువుకున్నాడు, హౌ మెనీ అవర్స్ హీ స్టడీడ్. కరెక్ట్? ఇఫ్ ద number of hours he studied is more, then his marks also will be more. Correct? If the number of hours he studied is less, అంటే తక్కువ సేపు చదువుకున్నాడు అనుకోండి, then what happens? His marks also will be less. Right? So అది స్టూడెంట్ వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? దట్ ఈస్ హౌ యూ ఫైండ్ సమ్ relationship between two variables. Okay, so see, in statistics, variables are features or qualities that can be measured, like a person's height or student's test score. Okay, for example, if one variable goes up, does the other also go up or does it go down? అంటే చెప్పాను కదా, స్టూడెంట్ మార్క్స్ పెరిగితే his student study hours పెరిగితే his marks also will be increased. If the student study hours are decreased, అంటే తగ్గితే గనుక his marks also will be decreased. Right? So అలా అన్నమాట. This moving together suggests a relationship. అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇంకొకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవచ్చు అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ హీ స్పెండ్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. ఓకే, ఇంకొక వేరియబుల్ ఉంది. వి హ్యావ్ వన్ మోర్ వేరియబుల్, టైమ్ హీ స్పెండ్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ హిస్ మార్క్స్. ఓకేనా? ఎక్కువ టైం సోషల్ మీడియాలో స్పెండ్ చేస్తే దెన్ హిస్ మార్క్స్ విల్ గో డౌన్. కరెక్ట్? Time spent, if the time spent on social media is increased, then his marks will go down. Correct? So ఏంటి ఇక్కడ తన ఒక వేరియబుల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్? అంటే ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇంకొక వేరియబుల్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టుగెదర్ ఎయిదర్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్ లో అవ్వచ్చు. ఒక వేరియబుల్ వల్ల ఇఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ ఇస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్, దెన్ వి సే those two variables are having a relationship between each other. ఓకేనా? everyone getting my point? Variables అంటే ఏంటి, relationships అంటే ఏంటి? everyone getting my point? Yes, no? Yes, no? Yes, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా everyone? సో ఎందుకు మేడం, ఓకే అంతా బాగానే ఉంది, వేరియబుల్స్ అని చెప్పారు, రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్పారు, ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి కెన్ డిక్రీజ్ అని చెప్పారు. బట్ వై షుడ్ బి స్టడీ దీస్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ డేటా? ఎందుకు స్టడీ చేయాలి? యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో, స్టడీయింగ్ దీస్ రిలేషన్షిప్స్ విల్ హెల్ప్ యూ మేక్ బెటర్ డెసిషన్స్. ఒక ప్యాటర్న్, ఒక ట్రెండ్, డేటా ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, లేదంటే ఒక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ సమ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఆర్ ఏఐ మోడల్, ఓకే, ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు? బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా యూ బిల్డ్ ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఆర్ అన్ ఏఐ మోడల్. కరెక్ట్? సో ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకుని యూ విల్ మేక్ బెటర్ డెసిషన్స్ అన్నమాట. ఈ రిలేషన్షిప్స్ అనేది మీకు అర్థమైతే, హౌ మచ్ దీస్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనేది మీకు తెలిస్తే కనుక then you can understand the pattern between the data and also the trend of data trends కూడా అర్థం చేసుకోగలరు, and you can also make better decisions. Got it? So అలా అన్నమాట. ఇక్కడ I have given another example like number of hours worked and money earned. అంటే if you work for more hours, then obviously you earn more money. Correct? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ hourly rate, if you say మీ hourly rate $10 అనుకుందాం. $10 అంటే 800, somewhere around 800. ఓకే, మీ hourly rate 800 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు if I say if you are working for 8 hours a day, ఓకే, అప్పుడు మీకు $80 వస్తాయి. రైట్? బట్ ఇఫ్ యూ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ 1 hour, then you will get only $10. రైట్? సో మీ వర్కింగ్ అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ the amount you earn also will be increased. Correct? But the number of hours, if you decrease, like 1 hour work cheste, you will get only $10. But if you work for 8 hours, then you will get $80. Right? So ala anamata. That is how these two variables are linked. Okay na? You can link any variables. Ante oka data set edaina iste ganaka you should see anamata like ఏ 2 వేరియబుల్స్ అనేవి లింక్ అయి ఉన్నాయి.
ఓకేనా? ఏ టూ వేరియబుల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్లీ లింక్ అయి ఉన్నాయి. ఏ టూ వేరియబుల్స్ ఒకటి ఒక సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది, ఇంకోటి కూడా అదే డైరెక్షన్ అంటే లైక్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇంకొకటి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏ టూ వేరియబుల్స్ అలా ఉన్నాయి. ఆర్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇంకొక వేరియబుల్ ఏంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అలాంటివన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వి యూస్ టూ మెట్రిక్స్. ఏంట్రా అవి అంటే కోవేరియన్స్, కోరిలేషన్స్. ఓకే, సో ఈ రిలేషన్షిప్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యేదే ఈ కోవేరియన్స్ అన్న ఆర్ యువర్ కోరిలేషన్స్ అన్న. ఓకే, సో ఫస్ట్ కోవేరియన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, covariance is a statistical tool that tells us if two variables tend to change in the same direction. చెప్పాను కదా, వాట్ అది సేమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చూస్తాం అనమాట. అంటే ఇట్ షోస్ వెదర్ దే జనరల్లీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ టుగెదర్. అయితే రెండు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి లేదా రెండు డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇట్ వాస్ సో నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మీరు స్టడీ చేస్తే కనుక, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మీరు ఎక్కువ చదివితే then your marks also will be increased, or if you work for more hours then your salary will be also increased. Correct? So ikkada ee two variables enti, it is increasing together, right? These two variables are increasing together. Meeru ekku sep chadivite you will get more marks, right? Time of study is getting increased and your marks are also getting increased. Correct? రెండు వేరియబుల్స్ లో ఉన్న డేటా కూడా దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ టుగెదర్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ స్టడీ ఫర్ లెస్ టైమ్, ఓకే, then your marks also will be decreased. So if your study time is decreased, then your marks also will be decreased. Again here these two variables are moving down or they are getting decreased together. Understood? Andarki clear kada example, covariance ki example andarki clear kada? It means that two variables, they generally, it shows, it is a tool which shows if two variables tend to change in the same direction. అంటే రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా లేదా రెండు డిక్రీజ్ అవుతున్నాయా అని చెప్పి చూడడానికి అన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ కోవేరియన్స్ అంటే టూ వేరియబుల్స్ మధ్యలోనే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కోవేరియన్స్. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ కోవేరియన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, బిట్వీన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. 3 వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, 4 వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, 5 వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. But important point here is that ఎప్పుడు కూడా కోవేరియన్స్ కానీ కోరిలేషన్షిప్ కానీ ఇట్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బిట్వీన్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. అంటే నెంబర్స్ మధ్యలోనే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ కోవేరియన్స్ అన్నమాట. బేసికలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ కోవేరియన్స్ మాన్యువల్లీ, అంటే మ్యాథ్స్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ కోవేరియన్స్ దెన్ యు విల్ హ్యావ్ ఎ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అన్నమాట. ఒక ఫార్ములా ఉంటది. ఓకేనా? మ్యాథ్స్ ఇది బేసికలీ ఇట్స్ అ మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్. Since many of you are not from maths background, I am not bringing that here. But this calculating covariance is a maths concept. Okay. But just to make it more understandable and make it more interesting, I am giving it as a theory concept. Okay. Na? And in Python, you don't have to do that maths calculation manually. Python lo meera maths calculation manual ga cheyalsina avasaram ledu kabatti, because you will have some methods to calculate this. So I am not giving that formula here. ఓకేనా? సో ఏంటి అంటే కోవేరియన్స్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ దట్ కోవేరియన్స్ అనేది యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బిట్వీన్ ఓన్లీ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్. ఓకే, అంటే న్యూమరికల్ వేరియబుల్స్ మధ్యలో మాత్రమే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ కోవేరియన్స్ ఆర్ కోరిలేషన్ కానీ కోవేరియన్స్ కానీ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బిట్వీన్ ఓన్లీ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్, రైట్? Strings lo gaani, boolean values lo gaani, whatever other data types you have, you can't calculate. Int gaani, float gaani, such type of decimal things and all, you can, decimals or normal integers and all, you can calculate covariance and correlation. Clear everyone? Yes, no? Okay. Yeah. So covariance అనేది it will tell us if two variables tend to change in the same direction or not. ఓకేనా? సో మీకు చెప్పాను కదా, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ కోవేరియన్స్ మాన్యువల్లీ హియర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఎంటైర్ ఫార్ములా వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దానికి ఇంకేవో అప్లై చేసి అవన్నీ చేయాలన్నమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ పైథాన్,
you can directly use COV of. Okay na? If you use this method COV of, then it will automatically calculate covariance for you. Okay na? DF అంటే your data frame name, whatever data frame name you create, that will be your DF. Okay, so Python అనేది మీకు inbuilt function ఇస్తుంది అనమాట. It supports an inbuilt function to calculate your covariance. Okay, you can calculate covariance very easily in Python. Okay, so basically ఇది యూస్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే you will get an matrix వస్తుంది. I'll explain that in coding example, so don't worry for now. Covariance matrix ఒకటి వస్తుంది, but still I'll explain what it is. But for now you remember that you can just directly use an inbuilt function to calculate covariance, right? Okay, ఇలా ఒకలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ అంటే మీ డేటా ఫ్రేమ్, మీ డేటా సెట్ లో గనక ఇఫ్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్ న్యూమరికల్ ఫార్మ్, ఓకే, అన్ని కూడా నెంబర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ కోవేరియన్స్ ఆన్ ద ఎంటైర్ డేటా సెట్. Okay, but if you want to select any particular if you want to select any particular columns, or if you want to select any particular variables such as x and y, okay na, two particular variables meda if you want to perform covariance, then you use like this. Okay, df of x ante oka variable dot cov of df of your y variable. Okay, I'll explain this in your coding example. So for now don't worry. Okay, next, covariance of x comma y equals to covariance of y comma x. ఇది కూడా I will show you what this means అని in the matrix. మీకు covariance matrix ఏమైనా print చేసి I will show you what this means. Okay, for now you remember covariance of x comma y equals to covariance of y comma x, right? Okay, so next topic, interpreting covariance values. ఓకే, కోవేరియన్స్ మేడం మీరు కోవేరియన్స్ అంటున్నారు, ఏదో ఫార్ములా అంటున్నారు, ఫార్ములా మనం యూజ్ ఇక్కడ చెయ్యము, బట్ ఫంక్షన్ ఏదో అంటున్నారు, బట్ ఏవో వాల్యూస్ వస్తాయి అంటున్నారు. వాట్ ఆర్ దోస్ వాల్యూస్? మ్యాట్రిక్స్ అంటున్నారు, వాల్యూస్ అంటున్నారు. వాట్ ఆర్ దోస్ వాల్యూస్? అసలు హౌ డు దే లుక్ లైక్? ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ లైక్ వాట్ షుడ్ ఐ టేక్ ఇన్ఫరెన్స్ ఫ్రమ్ దట్ వాల్యూస్? ఆ వాల్యూస్ నుంచి నేను ఏం కంక్లూజన్ తీసుకోవాలి, ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఏంటంటే పాజిటివ్ కోవేరియన్స్, యూ హ్యావ్ త్రీ టైప్ ఆఫ్ కోవేరియన్స్. ఓకే, positive covariance, negative covariance, zero or near zero covariance. Okay, so first we'll see what is positive covariance. Positive covariance ante entante, if the covariance is in positive number, ante plus numbers ఏమైనా వచ్చాయి అనుకోండి, then we'll say it as positive covariance అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటదంటే, టూ వేరియబుల్స్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తాయి. అంటే if one increases, the other variable also will increase. Okay, if one decreases, the other variable also will be decreased. Okay, ఇక్కడ నెగటివ్ కోవేరియన్స్ లో వైస్ వర్సా అన్నమాట, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ వన్ వేరియబుల్ డిక్రీజెస్, ద అదర్ వేరియబుల్ ఇంక్రీజెస్. అంటే చెప్పాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ ఆన్ యువర్ సోషల్ మీడియా అండ్ యువర్ మార్క్స్. ఇఫ్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ ఆన్ యువర్ సోషల్ మీడియా ఇంక్రీజెస్, your marks will be decreased, right? Or if your time, if the time you spend on your social media decreases, then your marks will increase, right? So that is your negative covariance అన్నమాట. అంటే ఒకవేళ two variables కనుక if they are moving together in opposite direction, then we say that that variance has negative covariance అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you will have some, ఈ కోవేరియన్స్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది, -23.5 అలా వస్తుంది అనమాట, -23.5 ఆర్ -2.3 అలా ఏదో సమ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, పాజిటివ్ కోవేరియన్స్ అంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూస్ లైక్ 23.5, 2.3 అలా. గాట్ ఇట్? జీరో ఆర్ నియర్ జీరో కోవేరియన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు మీకు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్, స్టూడెంట్ నేమ్ కి స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్, రైట్? సో స్టూడెంట్ నేమ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అండ్ ద మార్క్స్ he'll get can be anything, like they are not anywhere related, correct? They are not anywhere related. సో అలాంటి టైంలో మనం ఏమంటామంటే, విల్ సే ఆ రెండు వేరియబుల్స్ కి మధ్యలో దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్, correct? There is no relationship between
those two variables. సో అలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే విల్ సే జీరో ఆర్ నియర్ జీరో కోవేరియన్స్. నియర్ జీరో అంటే ఏంటంటే జీరోకి దగ్గరలో వాల్యూస్ అన్నమాట. లైక్ 0.002 0.001 లేదా 0. అలా జీరోకి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూస్ కానీ జీరో కానీ వస్తే గనక దెన్ విల్ సే దట్ దోస్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. గాట్ ఇట్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అందరికి కోవేరియన్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? ఎస్, నో, ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? ఎస్, రైట్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్, రైట్? కోవేరియన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టాటిస్టికల్ టూల్. లైక్ బేసికల్లీ అదొక మెజర్ అన్నమాట. ఓకే, అదొక మెజర్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వేరియబుల్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్, ఒక వేరియబుల్ కి ఇంకొక వేరియబుల్ ఎలా రిలేట్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి విల్ యూస్ సమ్ టూల్స్ ఆర్ యు నో సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్, రైట్? సో అలాంటి మ్యాథమెటికల్ టూలే ఈ కోవేరియన్స్ అన్నమాట. కోవేరియన్స్ అనేది బేసికల్లీ ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్స్ a mathematical tool or mathematical formula to check if any of the two variables are related to each other or not. Okay na? This is for Sri Ramya. Sri Ramya has asked me what is the meaning of covariance, right? So ఏదైనా టూ వేరియబుల్స్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి we use some mathematical formulas అన్నమాట. సో అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములాయే యువర్ కోవేరియన్స్. ఓకే, క్లియర్? Okay, next we'll move on to next topic, correlation. So correlation అంటే ఏంటంటే it is same like similar to this covariance అన్నమాట. covariance లానే అన్నమాట. సో ఇది ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ మీరు if you see it will give you only the direction. అంటే if the variables are increasing together or if the variables are decreasing together, or if one variable is increasing, the other variable is decreasing or not, and vice versa. అది మాత్రమే చెప్తారు. But it will not say how much strongly they are related to each other. ఓకేనా? ఎంత స్ట్రాంగ్ గా they are related to each other అనేది it will not tell you. Okay, but here in correlation ఈ స్టాటిస్టికల్ టూల్ ఆర్ స్టాటిస్టికల్ మెజర్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఏం చేస్తా అంటే it will tell you how strongly two variables are connected to each other or related to each other. ఓకేనా? మీకు డైరెక్షన్ చెప్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ టెల్ యూ హౌ స్ట్రాంగ్లీ దీస్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకేనా? క్లియర్? సో మన కోవేరియన్స్ ఇట్ విల్ టెల్ ఓన్లీ ద డైరెక్షన్. ఇఫ్ వన్ వేరియబుల్ is going up, the other variable is going up or not అని మాత్రమే చెప్తారు. బట్ హియర్ ఇన్ కోరిలేషన్ along with the direction thing, it will also say how strongly two variables are related to each other. Okay, for example let's say summer lo, okay, in summer the ice cream sales are also high, the ice cream sales are high and crime rates are also high. Okay, summer lo if you take some summer statistics, ice cream sales ఎక్కువగా ఉన్నాయి and also crime rates కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. But if you see here, if you actually think here, ice cream sales increase అయ్యాయి and also crime rates కూడా increase అయ్యాయి. But are these two related to each other anywhere? అంటే ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వలన క్రైమ్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది is it related to each other? అంటే ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ వల్లే క్రైమ్ రేట్స్ అవుతున్నాయి and can you say that? No, right? సో ఇక్కడ మనకి ఈ కోరిలేషన్ ఏం చెప్తదంటే డైరెక్షన్, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, ఐ అగ్రీ, బట్ దే ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా? దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. సేల్స్, ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అండ్ ఆల్సో యువర్ క్రైమ్ రేట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్, బట్ దెన్ దే ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్తుంది. ఓకే, they are weakly related to each other, they are not related to each other అని
చెప్తుంది అనమాట. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోవేరియన్స్ అండ్ కోరిలేషన్. Clear? So yeah, it's like a standardized version of covariance. It tells us both the strength and direction of the straight line relationship. చెప్పాను కదా, it will give you both strength, how strongly, strength అంటే basically how strongly they both are related, and also the direction of the variables. Okay, and ఇక్కడ కూడా correlation కూడా in maths, if you see, you will have some math formula, but then Python will provide you an inbuilt function to calculate this correlation anamata. So you don't have to do that, perform that mathematical operation manually. Okay, you can just use for off and if method use cheste, then it will give you the correlation for that particular data set. Okay, or if you want to calculate this correlation between only two variables, x variable, y variable madhyalone, if you want to calculate correlation, then you can do that also. Okay. Oh. So same ikkada kuda correlation of x comma y equals to correlation of y comma x anamata. Okay, I'll explain you what this means. Okay, again ikkada kuda manaku output it will be in a form of matrix, correlation matrix vastadi anamata. Okay, next, interpreting the correlation coefficient or the values. Elaga, how do we interpret అని చెప్పంట. Basically ఈ values ని we call it as Pearson correlation coefficient anamata. Okay, and it is represented by R. And ఈ values eppudu kuda it will be between -1 to +1. So your correlation value will be between -1 to +1. Okay, but అదే covariance అనుకోండి, it can be of any number, ఎంతన్నా అవ్వచ్చు అన్నమాట, 0 to infinity ఎంతన్నా అవ్వచ్చు, or నెగటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఎంతన్నా అవ్వచ్చు. లైక్ చెప్పాను కదా, -23 అవ్వచ్చు, 23 అవ్వచ్చు, or it can be anything. Okay, infinity వరకు. But here మీ correlation value అనేది it always falls between -1 to +1. Okay, so yeah, so direction ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము అంటే, పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అంటే r greater than 0 అంటే 0 నుంచి +1 కి మధ్యలో ఉంటాయి, అంటే 0.5, 0.6, 0.8 అలా ఉన్నది అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ సే దట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. అండ్ వేరియబుల్స్ అనేవి సేమ్ డైరెక్షన్ లో పోతాయి. ఇఫ్ వన్ వేరియబుల్ ఇంక్రీజెస్, ద అదర్ వేరియబుల్ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, అదే నెగటివ్ కోరిలేషన్ అనుకోండి, వాల్యూస్ విల్ బి లెస్ దాన్ 0 అంటే -0.5, -0.6 అలా ఉంటది అనమాట. 0 to -1 మధ్యలోనే ఉంటది, అండ్ వాల్యూస్ విల్ బి లైక్ దాట్, -0.5, -0.6 అలా. వేరియబుల్స్ మూవ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే if one variable increases, then the other variable decreases, or if one variable decreases, then the other variable increases. Okay, next, zero correlation. Appudu it means that there is no relation itself. Okay na, that means the two variables are not related to each other. Okay, and r will be equals to 0. R will be equals to 0. Okay, or closer to 0 somewhere. Okay, next. Okay madam, direction chusam. What is strength? Strength ante enti ante cheppanu kada, ice cream sales and crime rates related to each other? No, right? So ikkada this strength determines that thing. This strength anedi it will determine if the two variables are actually related to each other or not, strongly related to each other or not అని చెప్పి. Okay, so yeah, so ఎలా చెప్తాము అంటే కనుక, if the values are అంటే r value కనుక, if your r value is, if your correlation value is closer to either +1 or -1 అంటే +1 కి దగ్గరలో కానీ -1 కి దగ్గరలో కానీ వాల్యూ కనుకుంటే, then we will say that it has stronger relationship. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.9 or 0.8 or -0.8 or -0.9 అలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, then we will say that the two variables are strongly related to each other.
Okay, but if the r value is closer to 0, okay, అంటే 0.01 or minus 0.01 అలా ఉన్నాయి అనుకోండి, then we'll say that they have weak relationship or they are not related to each other, no relationship at all. Okay, clear everyone? అర్థమైందా? How do we determine the strength and direction using this correlation factor? Everyone clear? Yes, no? Yes, no? Yes. So this is the end of our theory part. We will see some coding examples on this concept. Okay, na? We will see some coding examples on this concept. Let me close this and open again. It's hanging. And let me use GDB meanwhile. My Google is also. Post with this.
close this file or I want to. Not able to make anything. I'm not able to scroll also. I want to close this first. Refresh my screen. Let me stop sharing my screen for a minute. It's loading, guys. Sorry for the interruption. Be a couple of minutes. We'll sort it out. Let me use online GDP only for today. Yeah. So we'll see how to, how to calculate covariance and correlationship using Python built-in methods. Okay. What just happened here? I'm not able to type out. Right. So first thing we'll have to do is import pandas CPU. What? And then let me create some data. Okay. Data equals to. I'll give the same example only. Study hours. 44, 5. And then 4 equals to you study for 1 hour, 35 marks, 45 marks, 55 marks, 65 marks, then 75 marks. Okay. And then
You'll just have to convert this thing data frame of data, right? Next thing you'll do is you'll just print the covariance data dot df dot cov of, and then you'll print correlationship df dot cov. Okay, so when I run this, సో చూడండి నాకు కోవేరియన్స్ కి ఒక మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. లెట్ మీ గివ్ వన్ మోర్ స్పేస్ సో దట్ సో యా చూడండి యు గాట్ టూ మ్యాట్రిసెస్, రైట్? ఒక కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది, ఇంకోటి యు గాట్ కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ మీ కోవేరియన్స్ లో మీకు యు గాట్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, కరెక్ట్? మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. బట్ దెన్ మేడం మాకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది, దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ కన్సిడర్ యాజ్ కోవేరియన్స్? ఏ వాల్యూని నేను కోవేరియన్స్ లా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అని అడిగితే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ దీస్ వాల్యూస్. అంటే చూడండి స్టడీ అవర్స్ స్కోర్ 25.0 అండ్ దెన్ దిస్ 25.0, ఓకేనా? సో ఎప్పుడు కూడా ఈ వాల్యూ అండ్ ఈ వాల్యూ విల్ బి సేమ్, ఓకే? అంటే స్టడీ అవర్స్ స్కోర్ వాల్యూ ఆర్ score study hours value will be same. So your off diagonal values will be same always. Okay na? Idi 25 unte, then it will be also 25. If this is 25, then obviously your this value also will be 25 anamata. So your covariance value is this one, 25. Okay? So your covariance value is 25. Basically what values you'll have to consider is your covariance equals to study hours, comma, score. Okay, equals to COV of score, comma, study hours. Okay na? Ante, see, observe carefully. Miki 25 value ekkundi? Covariance of study hours and score, right? So, ఈ 25 value ekkundi meeku? Study hours and score ki madhyalo undi. Correct. So, this will be your covariance. And also, ikkada ఈ 25 consider cheste ekkundi? It is again between score and study hours, right? It is between score and study hours, right? So, that is why I told you, right? COV of x comma y equals to COV of y comma x అని చెప్పాను కదా, we have discussed that, right? So this is your thing anamata. So covariance of study hours comma score equals to covariance of score comma study hours. Okay na? So always remember that your covariance value is the value which is in the off diagonal. అంటే ఇది నార్మల్ డయాగ్నల్ కదా, 2.5 to 250, దట్ ఈస్ యువర్ డయాగ్నల్. బట్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్ డయాగ్నల్, అంటే మీ ఆఫ్ డయాగ్నల్ లో వచ్చే వాల్యూనే యూ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ కోవేరియన్స్. క్లియర్? సిమిలర్లీ కోరిలేషన్ కూడా అంతే అన్నమాట. యువర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ వాల్యూ ఈజ్ యువర్ కోరిలేషన్ వాల్యూ. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ కోరిలేషన్ వాల్యూ, ఇదంతా కోరిలేషన్ వాల్యూ కాదు. దిస్ ఈజ్ యువర్ కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్, నాట్ యువర్ కోరిలేషన్ వాల్యూ. Okay, then what is the value అని అడిగితే the value which is in the off diagonal. ఎప్పుడు రిమెంబర్ దట్ ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆఫ్ డయాగ్నల్ లో ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ 25 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 25 వచ్చింది కదా. సో ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, why it will be same? Because covariance of
x comma y equals to covariance of y comma x. Similarly, correlation of x comma y equals to correlation of y comma x. Got it? Clear everyone? So ఇప్పుడు మేడం ఓకే అర్థమైంది, ఏదో మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది అండ్ యూ టోల్డ్ దట్ సో 25 is my covariance value and 1 is my correlation value. So what should I understand from this? ఏం అర్థం చేసుకోవాలి నేను? So what you'll have to understand here is score అనేది it is a positive score, right? So it is a positive score. అంటే it is not closer to zero, zero కాదు, or it is not closer to zero, and it is a positive value అంటే +25 ఇది, కరెక్ట్? సో ఏమని అర్థం చేసుకోవాలంటే the two variables are moving, increasing together. The two variables are increasing together, right? Or the two variables are decreasing together. అంటే చెప్పాను కదా, మీ స్టడీ అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే your score also will be increased. If your study hours decreased, then your score also will be decreased. Clear? So this covariance indicates that one. And correlation లో ఏం అర్థం చేసుకోవాలి మేడం అంటే, what did I say? This is your R value, Pearson coefficient value, or your correlation value. Okay, in simple terms, this is your correlation value 1, correct? 1 is your correlation value. So ఇక్కడ కూడా అంతే అన్నమాట, this 1 ఈ 1 ఎప్పుడు సేమ్ వస్తాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ ఈ 1 డయాగ్నల్ లో ఉన్న ఈ 2 1s అనేవి ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ దే షుడ్ బి సేమ్. ఇలా 2.5 250 అలా కూడా రావచ్చు అనమాట. ఇట్ కెన్ బి ఐ మీన్ 2.5 250 రాదు, ఇట్ కెన్ బి అరౌండ్ లైక్ 0.0 ఏదైనా రావచ్చు అనమాట. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి సేమ్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, బట్ ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ వాల్యూస్, ఈ స్టడీ అవర్స్ స్కోర్ దగ్గర వచ్చిన 1.0 అండ్ స్కోర్ స్టడీ అవర్స్ దగ్గర వచ్చిన 1.0, ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఆల్ ద టైమ్. Clear? Because your covariance of x comma y equals to your covariance of y comma x. Clear everyone? Clear? So ఈ 1 అని వచ్చింది అంటే ఏంటి, దే ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఏం చెప్పాం మనం, డైరెక్షన్ ఓకే, సిన్స్ దిస్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ వాల్యూ ద డైరెక్షన్ ఈస్ లైక్ if the variable increases, if one variable increases, the other variable also increases. If one variable decreases, the other variable also decreases. So అది పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అది తెలిసింది. దెన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ ద స్ట్రెంగ్త్, రైట్? స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఏమని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ద పాజిటివ్ ద వాల్యూ ఇస్ 1 అంటే దే ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అని. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. Got it? Clear everyone? Yes, no? Yes, no? Yes. Okay. Okay then. This is a small example which I have wanted to show you, but I wanted to show you a graph also. I'll see. Okay, good. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ దిస్ గ్రాఫ్ ఆల్సో. అంటే ఎలాగా we have already seen, right? Like ఎలా how this works అని, how plots and graphs works అని. We know that we'll have to import matplot library dot pyplot as plt and then import tbon as sns. Okay, so right. So ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా అంటే I want to create a scatter plot. Okay, I want to create a scatter plot.
with this data. I want to create a scatter plot with this data. Okay, so నేను ఏం చేస్తాను, first I'll tell the size of the canvas. plt dot figure of fixed size equals to some 8 by 6. Okay, and then I want to create a scatter plot. So scatter plot of data equals to df, your data frame, and then x equals to, I want to put study as, comma, y equals to, I want to put score. Okay, and then color I want to give red. Okay, you can give any colors. Okay, and then simple as it is. Title of, I'll give some simple study hours versus score. Okay, and then plt dot x label of, in the x label I'll put study hours. You want me to zoom my screen? Sorry, I just forgot this. Okay, yeah, plt dot y label of, do you want to put 4? Okay, and then plt dot read of, I want to give us true, and then I want to just print this. Okay, very simple graph. Python space cov dot py. So చూడండి, it has given you your covariance and correlation matrix ఇచ్చింది. It has given your covariance and correlation matrix, and it has given me the scatter plot as I have requested, right? So ఎలా ఇచ్చింది? So see here, మీ study hours 1 hour ఉంటే your marks will be 35, 2 hours ఉంటే your marks will be 45, 3 hours ఉంటే your marks will be 55, 4 hours ఉంటే your marks will be 65, and 5 hours unte your marks will be 75. So if you increase your study hours, your score also will be increased, right? So meer mee study hours increase cheste, then your marks also will be increased. That is what I can infer from this graph, right? Ee graph nunchi I can take that as output, correct? So these two are closely related to each other. Ee rendu kuda they are closely related to each other, and if one variable is increasing, then the other variable is also increasing, right? చూడండి, మార్క్స్ స్టడీ అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ the score is also getting increased, right? So that is what I wanted to show you. Clear? Getting my point, everyone? Yes, no? I'll show you one more example. I have given you this something synthetic data set anukunta, right? I think I have given you something called a synthetic data set అని ఒక data set ఇచ్చాను కదా, right? So yeah, so our data set ni I wanted to read here instead of this data and all. ఈ డేటా బదులు I wanted to ఇలా నేను మాన్యువల్లీ కోడ్ చేయకుండా I want to read that synthetic data. ఆ ఫైల్ రీడ్ చేసి I want to create that. Let me comment all this out. Yeah. So do we have here so far? Okay. Import statements ఉన్నాయి కదా, we already have import statements. So data equals to pd dot read underscore csv of, I think I don't have that file here. So మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటే కనుక that file, it will be ideally downloaded in your the downloads folder. ఎలా path రాయాలో చూపిస్తున్నాను, listen carefully. I'm telling you how to write the path. Okay, so basically you click on this synthetic data set and then give a right click.
సింథటిక్ డేటా సెట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాక దెన్ యుల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ కాపీ యాజ్ పాత్. విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ కాపీ యాజ్ పాత్. ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే యువర్ పాత్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్ విల్ బి కాపీడ్. ఓకే, రిమెంబర్ ఇక్కడ ఆర్ అని ఇవ్వాలన్నమాట. యూ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఆర్, అంటే రీడ్ మోడ్ లాగా ఆర్ అని యూ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ ఎర్రర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఆర్ హియర్ యూ విల్ సీ సమ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ యూజర్స్ ఇట్లా వచ్చింది కదా. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఆర్. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ఎ ఫైల్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ పాత్. ఓకే, సో యా, సింథటిక్ డేటా సెట్ అనే ఒక CSV ఫైల్ ని ఐఎమ్ రీడింగ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, let me drop some duplicates. I think I gave this assignment, right? ఈ అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను కదా. I told you to drop the duplicates and all. Drop duplicates, drop NA values and all. I hope you guys have done that. Drop duplicates of n plus equals to true. Data dot drop NA of n plus equals to true. ఓకే, డూప్లికేట్స్ డ్రాప్ చేస్తాను, నాన్ వాల్యూస్ డ్రాప్ చేస్తాను. నా వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంట్ టు చెక్ వాట్ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్. అసలు ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయో చూస్తాను నేను కూడా. డేటా డాట్ కాలమ్స్ సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ సమ్ వాల్యూస్, రైట్? ఓకే, లెట్ మీ ప్రింట్ this first so that I can give some column names. The category price, rating, stock, discount. I think category is your string type kada, string untadi, ABC something, you have values like that. Rating is a number, price is a number, stock again is your string, in stock out of stock edo unnatundi, and then discount is your number, correct? So what I want to do is I want to check the correlation between these two columns, and a price ki rating ki I want to check if these two variables are correlated to each other or not. Let's see how I'll do that. Okay, okay, so print same thing, print covariance between price and rating, comma, how do I do this? Data of the column name is price dot COVO data and the column name is rating, correct? So yeah, covariance వచ్చింది నాకు. Now I want to do the same for correlation. Okay, so I want to check the covariance between price and rating, and also I want to check the correlation between price and rating. Clear? So I am using like this, ante data lo unna you consider the price column, okay, or price variable, and calculate the covariance with rating variable. So alane correlation you calculate between price and rating అని చెప్తున్నా అన్నమాట. Clear? So if I run this, yeah, so ఇక్కడ డైరెక్ట్ నాకు ఇస్తుంది అనమాట, because I'm not calculating this covariance on entire data frame, entire data set మీద, since I'm not creating this calculating covariance, it will give me this direct value, covariance matrix గానీ లేదంటే correlationship matrix గానీ it will not give me. Okay, so yeah, covariance ఏం చెప్తుంది, ప్రైసింగ్ ఇంక్రీజ్ అయితే గనక రేటింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, because you have a positive value, positive plus 193 అని వచ్చింది, కరెక్ట్? సో ఇఫ్ యువర్ ప్రైసింగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ యువర్ రేటింగ్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్, అంటే మీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే రేటింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే రేటింగ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుద్ది. సో అలా చెప్తుంది అనమాట. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, రైట్? ఒకవేళ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి నాట్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, అందరూ కొనుక్కోలేరు. సో విల్ గివ్ లెస్ రేటింగ్, అట్లీస్ట్ అమ్మో ఇంత ప్రైస్ ఉందిరా బాబు దీనికి రేటింగ్ తక్కువ ఇవ్వాలి అని. నిజంగా ప్రోడక్ట్ బాగున్నా కానీ దాని ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే సమ్ టైమ్స్ విల్ గివ్ లెస్ రేటింగ్ కదా, ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దిస్, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ కోరిలేషన్ ఏం చెప్తుంది,
0.05 అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్తుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్? ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్, బట్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ నెంబరే కదా, ప్లస్ 0.05. సో ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యు ఆర్ కరెక్ట్. బట్ దెన్ దే ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. క్లియర్? ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్తామంటే ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు 1 కి చాలా దగ్గరలో ఉంటే కనుక దెన్ వి సే దట్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చూపించా అంటే బికాస్ I wanted to show you how to read this file. నిన్న నేను మీకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, బట్ దెన్ ఐ థాట్ లైక్ మీకు ఐ డెంట్ షో యూ హౌ టు రైట్ దిస్ పాత్ కదా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ సేమ్ ఫైల్ ఇన్ దిస్ డైరెక్టరీ, మీరు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాపీడ్ దట్ ఫైల్ అండ్ పేస్టెడ్ దట్ ఫైల్ ఇన్ యువర్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, మీ డైరెక్టరీలో ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి ఉంటుంటే దెన్ వెరీ గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ అండ్ దెన్ you are not able to find this data set, then you might have seen some errors. So I wanted to show you how to read a CSV file which is in some other directory. అంటే వేరే పాత్ నుంచి ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలో చూపించడం కోసం I wanted to show you guys this example. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ ఇందాక df.cov అని యూజ్ చేసాం కదా, అక్కడ ఇట్ విల్ క్రియేట్ కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్. బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ పర్టికులర్ కాలమ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇస్తే కనుక దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ డైరెక్ట్ కోవేరియన్స్ వాల్యూ. అలానే ఇక్కడ ఇట్ విల్ గివ్ యూ కోరిలేషన్షిప్ వాల్యూ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్, నో? Any doubts? Clear, right? Okay. YouTube, any doubts? If you guys have any doubts, you can ping in the live chat. Or you can ping in the group chat, I mean this Zoom chat. Okay, then I'll stop sharing my screen. Also, I'll stop recording. Okay. Any doubts? Andaru assignment chesara? Did everyone try the assignment which I have given yesterday? Yes, no? Did everyone try the assignment which I have given yesterday? No. Why didn't you try that? You're listening to the class, but then you're not trying the assignment. Why are you doing that? You'll have to try, right? So if you try chestene, you'll understand anamata. Okay, if you get any error, then ask me. Or if you want to solve it by yourself, you can ask Google, or you can ask ChatGPT, or you have multiple sources. Okay, you don't have to wait for next day ee time varaku wait cheyalsina avasaram ledu. Okay na, edaina doubt vaste you can directly ask ChatGPT. Clear? You'll have to, self learning is very important. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ యూ రిమెంబర్ దిస్, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే బికాస్ యునో మీరు మీ అంతటి మీరు నేర్చుకున్నారనుకోండి, యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ లాంగర్ టైం. ఓకే, యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ లాంగర్ టైం. ఎక్కువ కాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అదే నేను చెప్పా అనుకోండి, ఈ రోజు గుర్తుంటది, సేమ్ ఎర్రర్ రేపు వచ్చినా గానీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్, మీరు ఆ ఎర్రర్ ని సాల్వ్ చేయలేరు అనమాట. సో దట్స్ వై ఐమ్ సెయింగ్ యూ లెర్న్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఎర్రర్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, కరెక్ట్, ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో దెన్ యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ట్రైయింగ్. మీరు ట్రై చేయడం ఆపేయకూడదు ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయని. యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్. ఆర్ యూ షుడ్ ఆస్క్ గూగుల్, ఆర్ యూ షుడ్ ఆస్క్ ChatGPT, ఆర్ నాకు మెన్షన్ చేయాలి క్లాస్ స్టార్టింగ్ లోని, యూ కెన్ సెండ్ మీ ఏ మెసేజ్, మ్యామ్ ఈ పర్టికులర్ ఎర్రర్ వచ్చింది, హౌ టు సాల్వ్ దట్ అని. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ దట్ ఎర్రర్ ఈస్ అండ్ హౌ టు సాల్వ్ దట్ ఎర్రర్. రైట్? ఐఎమ్ హియర్ టు గైడ్ యూ ఆల్, రైట్? సో yeah, any other doubts? Anyone, any other doubts? Or can we close the call?
యూట్యూబ్ లైవ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? యూట్యూబ్ లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యూట్యూబ్ లో అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి? రైట్. ఓకే. మీకు నిన్న పంపించిన ఫైల్ షేర్ చేశారా? డిడ్ దట్ సిఎస్వి ఫైల్ అందరికి షేర్ చేశారా? ఎస్, నో, ఐల్ లెట్ యూ గైస్ అన్మ్యూట్ వన్స్. నో, ఇట్స్ నాట్ షేర్డ్. Oh, is it? Then let me share it here, but I'll inform them again to share. Okay. మళ్ళీ షేర్ చేయమని చెప్తాను, బట్ ఇక్కడ జూమ్ లో షేర్ చేశాను. బట్ ఫర్ దోస్ who are attending on YouTube, I'll ask them to share it again in WhatsApp groups. Okay. Okay, fine. Then yeah, I think we are good to close the call, but I tried with some other file. So were you able to achieve the output or not? Were you able to do the operations which I have told you? మీకు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఫైల్ మీకు దొరకలేదు అనుకోండి, ఐ మీన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఫార్వర్డింగ్ ఇట్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఫైల్ ఫ్రమ్ కాగిల్. మీకు కాగిల్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది అనమాట. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఎనీ డేటా సెట్. నేను అలానే డౌన్లోడ్ చేస్తాను అనమాట. లైక్ నాట్ ఓన్లీ మీ, ఎనీ వన్ విల్ డౌన్లోడ్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఐ విల్ షో యూ సీ హౌ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. కాగిల్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ డేటా సెట్ అని ఇచ్చానా, చూడండి. సో Kaggle అని ఉంటది, KAGGLE. సో వాట్ యుల్ హ్యావ్ టు టైప్ ఇస్ జస్ట్ కోరిలేషన్ అండ్ కోవేరియన్స్ డేటా సెట్ అన్నా అనుకోండి. యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ దట్ యువర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దెన్ డేటా సెట్. దెన్ Kaggle వస్తుంది కంపల్సరీ అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేదే Kaggle. దెన్ యుల్ హ్యావ్ టు సైన్ అప్ అండ్ దెన్ చెక్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ the data sets which are matching your requirement, and you can download it. ఓకేనా? అలానే నేను మీకు ఇచ్చిన సింథటిక్ డేటా సెట్ కూడా ఐ హావ్ డౌన్లోడెడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ Kaggle ఓన్లీ. Kaggle నుంచే డౌన్లోడ్ చేసా. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ Kaggle. I'll provide you the link maybe. In YouTube live also I'll provide you the link. Synthetic data set. Synthetic data set, what's the name? Data set. Or I'll try to provide the link for you guys. I don't know from dataset section లోకి వెళ్ళి if you type here, ideally it should come in various data types. No, this is not the one. So basically you can download it from Kaggle. I'm not finding the link now, but then if I find I'll share. But still I think I've shared you in the chat, right? Chat lo share chesanu. And for those who are attending on YouTube, I'll ask them to share in WhatsApp again. Okay, so don't worry. Okay. Okay, yeah. So then I think we are good to close the call. Yeah. Thanks everyone.